So I want you to tell me, моя белая доска висит на стене. Yeah, and that's correct, isn't it? Where does my whiteboard hang? My whiteboard hangs or is hanging on the wall. Yeah, моя белая доска висит на стене. Yeah, на стене. Белая доска висит на стене. Yeah, моя белая доска висит на стене. Okay, let's go on to number 5. And now I'm going to just put sentences down. And I'm going to say, you are lying on the sofa. And I want to make it clear that this last word is not finished. You need to add something or change something to these last words, which is why I put this ... Forgot it there actually, ... So we're going to add something, we're going to change something each time. We're going to use prepositional case. So, T, we're going to use the T form, yeah? T, leżysz, yeah? Leżysz, ty leżysz na dywanie, na dywanie. Na dywanie, we've got to add a ye at the end for the prepositional case. Предложный падеж. Ty leżysz na dywanie. Yeah? And sorry, I'll use a black one for this one. Ty leżysz на диване. У меня сегодня для вас очень интересное задание. Вы будете слушать мой рассказ и угадывать, где чей дом. Хорошо. Первый рассказ. Добрый день, я Клаус. Я живу в Германии. У меня есть дом, сад и гараж. А в гараже стоит мой любимый Мерседес. В гостиной стоит камин. Мы очень любим сидеть в гостиной на диване и разговаривать. Хорошо, мне кажется, это третья картинка. Да, Да? я с вами согласна. Я вижу его машину. А камин? Его Мерседес. И камин, ну, я вижу трубка. Да, трубка. А, там вверху